खोलेगी जरूर से ना बेनाम लो आप लो आप ले लिया All present here. I am Chinmayi Solanki, welcoming you all to the 11th National Conference on Industrial, Urban and Electronic Waste Management 2023. The conference is organized by Saket Project Limited. Saket Projects Limited is a multidisciplinary company involved in creating interactive knowledge-based platforms through various activities, including publications, conferences, as well as exhibitions. The company, over a period of time, has developed strategic strengths and core competencies in the area of information enhancement and service sector. In the process, it has carved out a niche in the diverse area of event management, conferences, and exhibitions. Now, the theme of this conference: electronic waste is one of the fastest growing waste stream in the country. Growth of the information and communication technology sector has enhanced the use of the electronic equipment exponentially. E-waste is growing in India at the rate of 10% per annum. Major recycling of e-waste is carried out in non-formal sector using primitive and hazardous method. Adequate legislative measures and cost-effective, environmental-friendly technological solutions would be needed to address this issue, and that is the motivation of this theme of the conference, which is circular economy, sustainable waste management leading to achieving goals, sustainability goals. I would now like to thank our sponsors, which are UPL Limited, the Green Environment Services Cooperative Society Limited, Narmada Clean Tech Limited, Excel Industries, Unicorn and Engineers. We also thank Ahmedabad Municipal Corporation, Rajkot Municipal Corporation for this support. The prime supporter of this event is Gujarat Pollution Control Board, which is constituted on October 15, 1974 under the Water Act. Since then, the board continues to tackle several critical issues in the field of environment. Though the basic function of the board is regulatory, it has been organizing various awareness programs from time to time to pollution control with a view to minimize and prevent pollution. Our supporting associates are Gujarat Chamber of Commerce and Industry, National Solid Waste Association of India, the Gujarat Dyestuffs Manufacturers Association, Ahmedabad Textile Processors Association, Gujarat Paper Mill Association, Sarigam Industries Association, Silvassa Industries Association, Vapi Industries Association, and Umargam Industries Association. Now, I would like to request Mr. Dharmendra to escort our speakers on the dais. The very first speaker of the event is Shri Deepak Davda, the CEO of Green Environment Services Cooperative Society. Our guest of honor is Shri D.M. Thakur, the member of Secretary GPCB Gandhinagar. The chief guest, Shri Sunil Parekh, Vice Chairman at FICCI, Gujarat State Counseling, Ahmedabad. Now I would like to request
Shri Devendra Acharya to present the memento and bouquet as our regards. Can I? Sorry. Yes, sir. To Shri Deepak Davda. Apologies. I would now request Shri J.K. Bhatt to present the memento and bouquet to Shri D.M. Thakur. I would now request Shri Dharmendra Joshi to present memento and bouquet to Shri Shunil Parekh, sir. I would like to invite Shri Dharmendra Joshi to provide the welcome address. Good morning. Someone has rightly said, environment conservation is a state of harmony between man and land. And it is our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world that we live in. It is also said the environment and the economy are two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Chief guest of the conference, Shri Shunil Parekh, Vice Chairman, FICCI, Gujarat State Council. Guest of honor, Shri D.M. Thakur, Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board. Keynote speakers, Shri Deepak Davda, CEO, the Green Environment Services Cooperative Society Limited. Our esteemed speakers of the day, officers from the Gujarat Pollution Control Board, delegates from industries all over Gujarat, our sponsors and advertisers, other invitees, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you today at the outset of this very important 11th National Conference on Waste Management, this time with the theme Circular Economy, Sustainable Waste Management leading to achieving global sustainability goals. In our current economy, we take materials from the earth, make products from them, and eventually throw them as waste. The process is linear. In circular economy, by contrast, we stop waste being produced in the first place. A circular economy is based on three principles driven by design. Eliminate waste and pollution, circulate products and materials at their highest value, and regenerate nature, decoupling economic activity from the consumption of the finite resources. The circular economy is a systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution. We must transform every element of our take, make, waste system. How we manage resources, how we make and use products, and what we do with materials afterwards. Only then can we create a thriving circular economy that can benefit everyone within the limits of our planet. The ladder of circularity, reject, reduce, reuse, redistribute, repair, refurbish, repurpose, remanufacture, recycle, recover, and return, provides a means to assess the end-of-life options for a product. In a circular economy, products are made to last longer, communities share resources and save money, and businesses are maintaining, reusing, remanufacturing, and recycling materials to create more value for you and future generations. Even though the circular economy in India is at a nascent stage, it has attracted investments
of US 1.8 billion during the last 5-year period, 2017 to 2022. Mitigation-oriented innovations in energy and transportation account for over 60% in terms of volume and 80% in terms of deal value. Adoption of a circular economy in India will result in yearly benefits of about $624 billion by 2050 and a 44% reduction in greenhouse gas emissions. Hence, the circular economy plays a pivotal role in preserving the environmental condition and creating a reward system to encourage the recycling of products. Popularized by the book Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, the concept of circular economy was widely implemented by architect William McDonough, who was introduced as the father of circular economy in 2017 at the World Economic Forum. Given the urgency of climate change, the time has come to make a shift from linear economy to circular one. We are happy to be a part of the long-fought war between the environmentalists and the industrial development crusaders. While in the name of heritage conservation, one can't preserve every bullock cart for ages, we are torn between the idea of industrial development with environment disruption as a package and the need to preserve the earth for our future generations to give us all that is necessary for our existence. So instead of a war, all stakeholders have to see this as an effort to strike balance between man and land. A slight change in our stance, an added concern in our heart, and a persistent dedication to the cause will change the world for the better. By organizing this conference, we at Saket are trying to contribute our little bit to this noble cause and hope the deliberations of this conference during the entire day in different sessions with our esteemed panel of experts will be useful to all of you in turn to make your contribution through harmonized efforts and actions, and together all of us will be victorious soldiers of this war. I once again welcome you all to this conference and wish you all participate very actively. Thank you very much. Thank you so much, Shri Dharmendra Joshi, sir. Now, I would like to invite Shri Deepak Davda for the special address. Shri Deepak Davda is the CEO of the Green Environment Services Cooperative Society Limited. He has 14 years of experience in the field of pollution control. He is the gold medalist in chemistry. Thereafter, he pursued his career with Tata Chemicals. And he had commissioned the CETP WAPI. Currently, he is the CEO of the Green Environment Cooperative Society Limited. Yes. Good morning. Jagodon? Okay, good. My friend and member secretary of Gujarat Pollution Control Board, Sri D.M. Thakur Sahib, Sri Sunil Bhai Parikh, Dharmendra Bhai, J.K. Bhatt Sahib, and all of you. શું કહું, વેસ્ટેકમાં 2007માં પહેલી વખત હું ત્યાં બેઠો હતો. ત્યાંથી અહીંયા સુધી પહોંચતા 15 વર્ષ લાગ્યા અને એનો મને પણ આનંદ છે કે આપ સૌ ઓગસ્ટ ગેધરિંગની સાથે આ વસ્તુ શેર કરવાની. સર્ક્યુલર ઇકોનોમી, સસ્ટેનેબલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ લીડિંગ ટુ એચિવિંગ ગ્લોબલ સસ્ટેનેબિલિટી ગોલ્સ. કદાચ આપ લોકોને ખબર હશે કે 2 દિવસ પહેલાં ઠાકર સાહેબે એક સરસ મજાની કીનોટ એડ્રેસ આના ઉપર આપેલું, આજના ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં છે. સાહેબ, મેં થોડું ચોરાયું છે તમારામાંથી. ઓકે, કારણ કે આ બધો આઈડિયા હજી 5-7 વર્ષ જૂનો છે, એટલે ઘણી બધી વસ્તુ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં હોય જ છે. એટલે સર્ક્યુલર ઇકોનોમીની એકચ્યુઅલ ડેફિનેશન આવી રીતે બતાવે છે કે સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ઇઝ એન ઇકોનોમિક સિસ્ટમ aimed at minimizing waste and maximizing the use of resources. Here are some examples and આવી રીતે છે કે રિસાયકલિંગ કરીએ, પ્રોડક્ટને આપણે રિસાયકલ કરીએ, પેપર, પ્લાસ્ટિક, ગ્લાસ, રીમેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ,
કે રિસાયકલ રિફર્બિશિંગ પાર્ટ છે કે એક્ઝામ્પલ ઇન્ક્લુડ મેન્યુફેક્ચર ઓફ એન્જિન્સ અને પ્રિન્ટર કાર્ટ્રીજ આપણે જોઈએ જ છીએ. એના પછી જો પ્રોડક્ટ એઝ સર્વિસ, જેમ કે તમે કાર પુલ કરો, ઉબર પુલ જેને કહેવાય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ પાર્ટ ઓફ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી. અપસાઇકલિંગ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ વેરી ગુડ કન્સેપ્ટ કે તમે ડિસ્કાર્ડેડ પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ જે છે એને તમે ફેશનેબલ બેગ્સની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ. ક્લોઝ લૂપ સપ્લાય ચેન્સ, બાયોમિમિક્રી, આ બધા એમના એક પાર્ટ છે. જેમ ધર્મેન્દ્રભાઈએ કીધું કે સિમ્પલ ટેક, મેક, યુઝ, ડિસ્પોઝ ને પોલ્યુટ, આ જે લિનિયર ઇકોનોમી જે છે, સિમ્પલ ટેક, મેક, યુઝ, ડિસ્પોઝ એન્ડ પોલ્યુટ, એની જગ્યાએ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં મેક, યુઝ, રીયુઝ, રીમેક, રીસાયકલ, આ કન્સેપ્ટ છે. ધીસ અ વેરી સિમ્પ્લિફાઈડ એપ્રોચ આઈ એમ પ્રેઝન્ટિંગ ટુ યુ, કે આ એક સિમ્પ્લિફાઈડ એપ્રોચ છે કારણ કે હવે આ જ ફ્યુચર છે. કન્સેપ્ટ ઓફ સિક્યુલરિઝમને હું આ સ્લાઇડ સ્કીપ કરું છું કારણ કે આના વિશે હમણાં જ ધર્મેન્દ્રભાઈએ ઘણું બધું કહી દીધું છે. સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં અગેન તમે થોડુંક વધારે કોમ્પ્લેક્સ કરો તમારા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓડિયન્સ માટે તો ફરીથી આ જ વસ્તુ છે કે તમે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એમાંથી જે વેસ્ટ જનરેટ થાય છે, વેસ્ટને તમે ડિસ્પોઝ કરો છો, એની જગ્યાએ વેસ્ટને રિસાયકલિંગ અને રીયુઝ અને રીમેકમાં યુઝ કરો. અને હું તો તમને ગર્વ સાથે કહું કે આખા ગુજરાતમાં, કારણ કે 40 વર્ષથી હું આ ફિલ્ડમાં છું, તો આખા દેશમાં ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે રિસાયકલ અને રીયુઝ માટે જેટલું કામ કર્યું છે કદાચ આખા દેશમાં કોઈએ નથી કર્યું. પણ અને થેન્ક્સ ટુ, અને એમાં મને ખબર છે હાર્દિકભાઈ શાહ તો હતા જ, પણ ઠાકર સાહેબનું બહુ મોટું યોગદાન છે. અને આપણે બધા માણસો કેવા છીએ કે હિસ્ટ્રી સાથે વધારે મજા આવે પ્રેઝન્ટ કરતાં. એટલે જ્યારે અમે હિસ્ટ્રી થશું ને ત્યારે બધાને યાદ આવશે કે ઠાકર સાહેબે કે હાર્દિકભાઈએ કેટલું મોટું કામ કર્યું છે આમાં. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, કો પ્રોસેસિંગ ઓફ વેસ્ટ અને AFR ડિવિઝન સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલુ કરવામાં ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડનું આખા દેશમાં બહુ મોટો ફાળો છે. આજે લાખો ટન પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને હઝાર્ડસ વેસ્ટ રિસાયકલ રીયુઝ થાય છે અંડર રૂલ 9 ની અંદર. તો આ એક, એટલે આપણા માટે આ કોઈ વસ્તુ નવી નથી. અમે જૂની પેઢી તરીકે એવું પણ નહીં કહીએ કે પહેલાં આપણે કરતા હતા હવે નથી કરતા. ના, આ નવો જ કન્સેપ્ટ છે અને સારી રીતે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. અને આ હું જ્યારે ભણતો હતો 1983માં, ત્યારની આ વાત ચાલે છે કે આ ટ્રાયેંગલ એકચ્યુઅલી ઉલટો છે પણ ખરેખર આવો હોવો જોઈએ. ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ રિડ્યુસ, ધેન રીયુઝ, ધેન રિસાયકલ, ધેન રિકવર એન્ડ ડિસ્પોઝલ. એકચ્યુઅલી આ પિરામિડ આખો ઉલટો છે. પહેલાં આપણે ડિસ્પોઝલમાં ફોકસ કરતા હતા. આ 50 વર્ષ જૂનું છે પણ આજે હવે આ કંઈક વેલિડેશન આને મળ્યું છે આ કન્સેપ્ટને. પહેલાં અમારે ગોખવું પડતું હતું, આ રીતે ગોખીને યાદ કરીને કરવું પડતું હતું. હવે આપણે એના ઇમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટેજ ઉપર આવ્યા છે. એવી રીતે પાણીની અંદર પણ આપણે જોઈએ વોટર રિસાયકલિંગમાં કે રો વોટરમાંથી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જે ધીસ ઇઝ અ ડ્રિંકિંગ વોટરની વાત છે. અને દેન ડ્રિંકિંગ વોટર ગોઝ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મ્યુનિસિપલ યુઝેસ અને એગ્રીકલ્ચરમાં જાય. એમાંથી અગેન વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જાય અને ડિસ્પોઝલ થતું હતું. એની જગ્યાએ આપણે ફરીથી એને રિસાયકલ રીયુઝ કરીએ. ZLD ટેકનોલોજી જ્યાં પણ એડોપ્ટેબલ છે ત્યાં એડોપ્ટ કરીએ છીએ. અને ફાઇનલ પાર્ટ જે છે એકદમ ઇનર્ટ જેને કહેવાય કે જે એકચ્યુઅલ નોન યુઝેબલ છે એને જ આપણે ડિસ્પોઝલ કરીએ છીએ. આ આજે પણ હવે આ પ્રેક્ટિસમાં આવે છે. એનો અમને પણ ગર્વ છે કે અમારા પ્રોફેશનલ કેરિયરના લાસ્ટ ફેઝમાં પણ અમે આ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છીએ. એવી રીતે કન્સ્ટ્રક્શન ડિમોલિશન વેસ્ટની અંદર પણ પહેલાં કેવું હતું કે તમે રો મટીરિયલ એક્સટ્રેક્ટ કરો, એમાંથી બિલ્ડિંગને એવી બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો, એમાંથી કન્સ્ટ્રક્શન કરો, પછી બિલ્ડિંગનો યુઝ ખતમ થાય એટલે એને ડિમોલિશ કરીને પછી ડિસ્પોઝ કરો. આ એક કન્સેપ્ટ જૂનો હતો. હવે ફરીથી ડિઝાઇન એવી થાય છે કે જે બિલ્ડિંગને યુઝ અને મેન્ટેનન્સ કર્યા પછી એને ડિમોલિશન કરીને ડિસકન્સ્ટ્રક્શન કરી અને ફરીથી એને રિસાયકલ ને રીયુઝ કરીએ છીએ. આજે CNB વેસ્ટની પણ બહુ મોટી વેલ્યુ છે અને બહુ મોટો એનો યુઝેસીસ પણ છે. હવે આ પ્રેક્ટિસમાં છે એનો મને આનંદ છે અને એની જ હું તમારી સાથે વાત કરું છું.
એવી રીતે તમારું જે ડિજિટલ ઇન્ટરવેન્શન જે છે કે તમારા જે મોબાઈલ ફોન જે છે એને પણ રિસાયકલર કો પ્રોસેસર અને એને પણ રેક પિકર્સ લઈ મ્યુનિસિપલ કલેક્શનથી પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ કલેક્શન અને ઈ વેસ્ટ રિસાયકલિંગ થાય છે. એવી રીતે તમારા જે વેસ્ટ એક્સચેન્જમાં જે વેસ્ટ મટીરિયલ જાય છે એને રિસાયકલરમાંથી કો પ્રોસેસર અને રોડ કન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ ઘણી બધી વસ્તુ વેસ્ટ તરીકે વપરાય છે. આ આજની પ્રેક્ટિસિસ છે. હવે એમનું એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું જેમાં હું ઓલ ટાઈમ ડાયરેક્ટર છું. ધીસ ઇઝ અ નોવેલ સ્પેન્ટ એસિડ મેનેજમેન્ટ કંપની જે વટવામાં છે. એકચ્યુઅલી જે ડાઈઝ અને ડાઈઝ ઇન્ટરમીડિયેટ યુનિટ છે પર્ટિક્યુલરલી નરોડા, ઓઢવ અને વટવા, એમાંથી જે એમનો હઝાર્ડસ વેસ્ટ નીકળે જેથી સ્પેન્ટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે 20 થી 30% સ્ટ્રેન્થ છે, જેનું રીયુઝ ડાયરેક્ટલી નથી, એને આ પ્લાન્ટની અંદર આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપી રિસાયકલ અને રીયુઝ કરી અને વાપરીએ છીએ એનું જીપ્સમ. અને આ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીનું બિગેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. અનફોર્ચ્યુનેટ પાર્ટ એ છે કે 15 વર્ષથી આ પ્લાન્ટ કમિશનમાં છે. આજે પણ ભારતનો એકમાત્ર પ્લાન્ટ છે. જ્યારે આવા જનરેશન તો આખા દેશમાં ઘણી બધી જગ્યાએ છે. સ્પેન્ટ એસિડ જનરેશન તો ઘણી બધી જગ્યાએ છે, ગુજરાતમાં અને ગુજરાત બહાર પણ, દેશમાં પણ. પણ આજે પણ આ નોવેલ પ્લાન્ટ આજે પણ નોવેલ જ છે, રાઈટ. ડિસેમ્બર 2009માં આની સ્થાપના થઈ. નરોડા, ઓઢવ અને વટવા એનઓવી ઉપરથી નોવેલ નામ આપવામાં આવ્યું. અંડર સેક્શન 25 કંપની, એટલે કે નો પ્રોફિટ નો લોસ બેઝ ઉપર ચાલે છે. અને વી આર ધ ફર્સ્ટ કંપની ઇન ધ કન્ટ્રી કે જેમણે હઝાર્ડસ વેસ્ટ રૂલ 9ની અંદર આપણને સૌથી પ્રથમ પરમિશન લઈને જીપ્સમ સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આપણે મોકલ્યું 2015માં. ત્યારે રૂલ 11 હતું. 2016 પછી રૂલ 9 થયું. એમાં લગભગ 12 કરોડ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપ્યા. 30 કરોડના ખર્ચે આ પ્લાન્ટ બન્યો હતો. 12 કરોડ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપ્યા. મેમ્બરે પોતે કન્ટ્રીબ્યુશન 8 કરોડનું કર્યું. બેંકની ટર્મ લોન લઈ 30 કરોડના ખર્ચે આ પ્લાન્ટ બનાવ્યો, જેના ડિઝાઇનર શ્રી સોમ મહેતા પણ આપણી સામે જ છે, જેમણે આ પ્લાન્ટ આખો ડિઝાઇન કર્યો. અને સિમ્પલ મેથડ છે. 400 થી 600 KL એટલે 400 થી 600 ટન એસિડ જે આવે છે, અત્યારે તો 1000 ટન આવે છે, એમાંથી લગભગ 70% રિસાયકલમાં જાય છે. 10 થી 20% એવું છે કે જેનું બીજું કોઈ રિસાયકલ પોસિબલ નથી, તો એને આપણે ન્યુટ્રલ કરીએ છીએ. એમાંથી કેમિકલ જીપ્સમ બનાવીએ છીએ અને એ કેમિકલ જીપ્સમ સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાય છે. 20 થી 30%નો સલ્ફ્યુરિક એસિડ આપણે લઈએ છીએ. અને એની અંદર આપણા જે મેમ્બર્સ જે છે લગભગ 230 મેમ્બર છે, જેમાં ટર્કોઇસ બ્લુ બનાવવા આ બધી પ્રોડક્ટ છે, ડાઈઝ, ટર્કોઇસ બ્લુ, ઇન્ટરમીડિયેટ્સ અને અધર્સ થઈને 230 મેમ્બર આના વતી આ કંપની બની છે. સિમ્પલ છે. સ્પેન્ટ એસિડ આવે છે ટેન્કરથી, એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરીએ છીએ. પછી એમાંથી ફિલ્ટર પ્રેસમાંથી પાસ કરીને સોલિડ લિક્વિડ સેપરેટ કરીએ છીએ. લિક્વિડ પાર્ટ ટ્રીટમેન્ટ કરીને CETPમાં જાય, CETPમાંથી મેગાલાઇનમાં, અને જીપ્સમ જે બને છે એક્ચ્યુઅલાઇઝર્સને આપણે કો પ્રોસેસિંગ માટે આપીએ છીએ. આ પ્લાન્ટની અંદર ક્યાંય પણ ફ્રેશ વોટર નથી વાપરતા. આપણે ટ્રીટેડ સિવેજથી એન્ટાયર પ્લાન્ટ ચલાવીએ છીએ. અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રી જોઈએ તો 2009થી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં 24 લાખ ટન સ્પેન્ટ એસિડ આપણે પ્લાન્ટમાં લીધો છે. એમાંથી 1,97,000 ટન સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, 2 લાખ ટન જેટલો સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોકલો કો પ્રોસેસિંગમાં, 6 લાખ ટન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મોકલો રિયુઝ માટે, એમાં એમનું ETPમાં ન્યુટ્રલાઇઝેશન માટે. કારણ કે ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસરમાં આલ્કલાઇન એફ્લુએન્ટ હોય છે, એને 7 pH લાવવા માટે સ્પેન્ટ એસિડ વાપરીએ. લગભગ 16 લાખ ટન આપણે ન્યુટ્રલ કર્યો, ને એ 16 લાખ ટનમાંથી લગભગ 10 લાખ ટન જીપ્સમ આપણે બનાવ્યો. હવે ગુજરાતી તરીકે જો આને હું રૂપિયા પૈસામાં કન્વર્ટ કરું કારણ કે અલ્ટિમેટ ગોલ તો આ જ હોય છે ગુજરાતીનો, તો જો 24 લાખ ટન એસિડને આપણે આ રીતે પ્રોસેસ ના કર્યું હોત તો આજે આપણે ક્યાં હોત? કે 24 લાખ ટન એસિડમાંથી 10,000 મિલિયન લિટર એફ્લુએન્ટ જનરેટ થયું હોત. એ 10,000 મિલિયન લિટર એફ્લુએન્ટ CETPમાં જ્યારે આપણે આપ્યું હોત તેનો અત્યારે 50 રૂપિયા પર KLD ટ્રીટમેન્ટ ચાર્જ છે, એટલે 50,000 પર MLD ટ્રીટમેન્ટ રૂપિયા ખર્ચી 50 કરોડ રૂપિયા આપણે ખાલી ટ્રીટમેન્ટમાં આપ્યા હોત. અને જે 15 લાખ ટન જીપ્સમ જનરેટ થયું છે, 15 લાખ ટન, એ જીપ્સમ જો આપણે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ન મોકલ્યું હોત અને લેન્ડફિલમાં મોકલ્યું હોત, જેનો ચાર્જ 2,000 રૂપિયા ટન થાય છે વિથ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, તો 300 કરોડ રૂપિયા આપણે લેન્ડફિલમાં આપ્યો હોત અને જગ્યા રોકી હોત 15 લાખ ટન એ અલગ.
લગભગ 350 કરોડ રૂપિયાનો આપણે લોસ કર્યો હતો જો આપણે આ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ના કરીએ. આ તો એક નાનો પ્લાન્ટ જે વટવામાં છે એની વાત છે. આખા દેશનો તમે હિસાબ કરો તો આ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં જે જગ્યાએ નથી એમના માટે આ એક ટોર્ચ બેરર છે કે આ કરવું જોઈએ. અને ધીસ ઇઝ ધ લાઈવ એક્ઝામ્પલ ઓફ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી. થેન્ક યુ ફોર માય questions. Thank you so much, sir, for your informative presentation and speech. Now I would like to invite our guest of honor, Shri D.M. Thakur, who has done Masters in Environmental Engineering and served in GPCB since 1998. He is experienced in working at various positions including regional field offices and policy planning at head office of GPCB. Over to you, sir. Good morning to you all. Honorable Sunil Bhai, Deepak Bhai and Dharmendra Bhai, other dignitaries of the dais, my dear friends, ladies and gentlemen. In say couple of days, this is a second perhaps talk or exchange of views on the subject circular economy. જ્યારે ધર્મેન્દ્રભાઈ અને એમનું ટીમ આવ્યું શરૂઆતમાં, this is 11th edition perhaps of Saket and board as a part of not only as a regulator but as a facilitator. It is our duty and it's our function also to coordinate such events, create awareness amongst the people, create awareness amongst the industries and do the capacity building also. So as a part of facilitations, board has participated in all 11th editions of the Saket and we congratulate Saket for organizing annually such event for say creating awareness and building capacity amongst the stakeholders. So when they came, we discussed and I said, why don't you include now circular economy as a theme? And it was well received by them. And reason was that Honorable Prime Minister of India on a World Environment Day, declared or revealed this concept of circular economy. And thereafter in Glasgow, he said about mission life, that is lifestyle for environment. And if you join these two subjects, perhaps circular economy is a subset of our mission life. And mission life has 7 themes and most of the themes are related to circular economy. If you see circular economy, Niti Aayog has a very structured and focused approach to reduce, reuse and recycle of the waste, and they have identified 11 sectors. These 11 sectors are gypsum, used oil waste, oil, e-waste, plastic waste, MSW and sewage also, lithium-ion battery, solar panels. And now each of these sectors would be very strategically focused and say given a thrust for optimum recycling of this waste. And if you see, most of these waste are the industrial waste, and that's why we are concerned in a very big way. Deepak, we talked about gypsum and neutralization is one of the best example in industrial sector for a circular economy, and Gujarat is proud of that. That we know to provide a solution to a problem. It's a novel thing, and previously also I have said that our problems are different. We are the one of the most industrialized state in the country, and we are housing more than 80% of a small scale industry. And when you are having this large number of a small scale industry, your sets of problems are different. And your solutions are also different. The solution that you can prescribe to a large scale unit, which is having a say wide experience of technology, research and development, and there are no constraints of any finance and land, which are all say inhibitions for the small scale industry. You need to offer them out of box innovative solution. And for that we need to continuously strive for
I mean, its true solution. And these chemical sectors are not that prevalent in, say, advanced or developed countries. I mean, they are not manufacturing perhaps the chemicals that we are producing here. So we don't have any precedence also that we can borrow it or take it from there. So we need to define our own solutions. We need to provide, and for that our role is very important. We need to be a bridge between industry and a solution provider. It may be association to provide a common platform to them through a common environment infrastructure, or be academia, or any technological, say, institute R&D like CSI or NERI or other CSI institutes which are having core competency into research and development. And perhaps this we need to do it. એટલે સર્ક્યુલર ઇકોનોમી જેમ આગળ કીધું એમ કન્સેપ્ટ ગ્લોબલ છે, જુદા જુદા એની હિસ્ટ્રી જુઓ તો જુદા જુદા ટર્મથી એ ક્યાંક ને ક્યાંક ફ્રેગમેન્ટેડ વેની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ થતો. ક્લીનર પ્રોડક્શન છે, ક્લીનર ટેકનોલોજી છે, કે રિસોર્સ એફિશિયન્સીસ છે, આ બધા શબ્દોથી ક્યાંક ને ક્યાંક જુદા જુદા દેશોમાં આને માટે પ્રયત્ન થયો છે. પરંતુ જ્યારે હવે ઇન્ડિયાની અંદર આ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીનો કન્સેપ્ટ આવ્યો છે ત્યારે ઇન્ટિગ્રેટેડ વેની અંદર એકદમ કોમ્પ્રિહેન્સિવ એપ્રોચ સાથે આ હવે કન્સેપ્ટ આવ્યો છે અને એમાં નીતિ આયોગ દરેક સેક્ટરની અંદર એક રોડમેપ તૈયાર કરી રહ્યું છે અને એની અંદર ઘણા બધા એના ટેકનિકલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાસાનો અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે અને એ જે રોડમેપ્સ છે એ દરેક સ્ટેટને અનુસરવાનો છે અને દરેક સ્ટેટે એની પોતાની લોકલ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એનું કસ્ટમાઇઝેશન કરવું પડશે. કે જેમ કે ગુજરાત છે તો ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેઝ ખૂબ વધારે છે, તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ માટે એમાં શું શું થઈ શકે, દેટ વી નીડ ટુ ડિફાઇન અવર સેલ્ફ. દીપકભાઈએ ઉદાહરણ આપ્યું નોવેલનું, એવી જ રીતે ટ્રીટેડ સુએજની જે બાબત છે એ પણ આ 11 સેક્ટરની અંદર આવરી લેવામાં આવેલી છે અને ઇટ ઇઝ નાઉ એન્વિસેજ્ડ ધેટ ટ્રીટેડ સુએજ ઇઝ યુઝ in industry after making it a industrial grade water or it's used in irrigation. આપણે વોટર સ્ટાર્વ કન્ટ્રી છીએ એટલા માટે આ જે પેરેનિયલ સોર્સ આઈ વુડ સે કે સુએજનો ક્યારેય ખૂટવાનું નથી કારણ કે એ કન્ઝમ્પશનની સાથે રિલેટ છે, એટલે એ તમારા માટે આમ જુઓ તો પેરેનિયલ સોર્સ છે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પણ. એટલે ટ્રીટેડ સુએજનું યુટિલાઇઝેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થાય અને સુરત હેઝ ગિવન આઈ મીન અ વેરી નાઇસ એક્ઝામ્પલ ટુ અ કન્ટ્રી આઈ વુડ સે, કારણ કે સુરતે 150 mld જેટલું ટ્રીટેડ સુએજ યુઝ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રી પાંડેસરામાં ને એમાં આપેલું છે એ આખા કન્ટ્રી માટે ઉદાહરણરૂપ છે, જે એનું ઇકોનોમિક મોડલ છે પર્ટિક્યુલરલી, કારણ કે ટેકનોલોજી તો હોય પણ યુ નીડ ટુ મેક ઇટ ઇકોનોમિકલી ફિઝિબલ ઓલ્સો, જેથી ઇન્ડસ્ટ્રી એ વાપરી શકે. અને એટલા માટે આ જે સારી બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ છે એ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ આપણે અમલમાં લાવવી પડશે. દીપકભાઈ બહુ સારી રીતે કીધું કે ભાઈ જે વેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન પિરામિડ જે છે, નાવ ઇટ હેઝ બીન સે ગિવન અ લીગલ એસેન્સ થ્રુ ઇન્ક્લુઝન ઇન ટુ 2016 રૂલ્સ ઓફ ધ હઝાર્ડસ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, કે જે પહેલાં નહીં હતું. હવે એને રૂલ્સની અંદર સમાવેશ કરીને એને એક લીગલ સેન્ટિટી આપવામાં આવેલી છે. એટલે આ દરેકે દરેક જે સેક્ટર્સ છે એની અંદર આપણે બધાએ સાથે રહીને કામ કરવું પડશે, કારણ કે આ જે સેક્ટર્સ છે એની અંદર ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ ઇન્વોલ્વ છે. ઇનફોર્મલ સેક્ટર છે એ પણ એક એમાંનું ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેક હોલ્ડર છે જેને પણ ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડશે આની અંદર. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન્સ છે એ પણ ખૂબ અગત્યનું છે. કે તમે MSWની વાત કરીએ તો એ સેગ્રેગેશન ઇઝ ઓલવેઝ અ ચેલેન્જ, ચેન્જ ઓફ માઇન્ડસેટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ, હેબિચ્યુઅલ જે ચેન્જીસ છે એ ઇન્કલ્કેટ કરવા પડશે, પણ એ ઇટ્સ અ લિટલ લોંગ પ્રોસેસ. ત્યાં સુધી ટેકનોલોજીના ઇનોવેશન્સથી કેવી રીતે આમાં સુધારો થઈ શકે. હમણાં જ એક આ રીતે ટેકનિકલ સેમિનાર હતો, એમાં
એક સ્ટાર્ટઅપે જ કીધું કે નાવ દે આર વર્કિંગ કે મ્યુનિસિપલ સોલિડ વેસ્ટમાંથી 25થી પણ વધારે જેટલા પ્લાસ્ટિક્સ બાય નેમ ઓટોમેટિકલી કલાકના 1600થી પણ વધારે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે કે જો એ માનવ કરવા જાય તો એને માટે તમારે હજારો લોકો એટલે રેક પિકર્સનું માનવ બળ જોઈએ અને એની અનહેલ્ધી કન્ડિશન્સમાં એ લોકો કામ કરે. એના સ્થાને આ ઓટોમેશનથી આ બધા પ્લાસ્ટિક સેગ્રીગેટ થઈ શકે અને વિથ ધેર લેબલ કે આ ફૂડ ગ્રેડ તરીકે રિસાયકલ થઈ શકશે કે નહીં એ દર્શાવીને. એટલે આ જે છે જેમ કહે છે ને કે ભાઈ ઇન્વેન્શન જે છે એની માતા નેસેસિટી છે, નેસેસિટી ઇઝ ધ મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. એમ હવે આ બધી નવી નેસેસિટી ક્રિએટ થઈ રહેલી છે. એટલે એને માટે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે એને માટે પણ થોડુંક આગળ આવવું પડશે. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં પર્ટિક્યુલરલી કેમિકલ સેક્ટર્સની અંદર જે રિસર્ચિસ થવા જોઈએ અને જે શોપ ફ્લોર નીડ બેઝ રિસર્ચ છે એ થોડા ઓછા છે આપણે ત્યાં. કે ભાઈ જે ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ કેટર કરે. એટલે આવા નાના નાના પ્રયાસો જે છે એ લોકલ લેવલની જે ફ્લેવરને ઇન્ક્લુડ કરીને જે થાય એ ખૂબ અગત્યનું છે. સર્ક્યુલર ઇકોનોમીની એક સારી પ્રેક્ટિસીસની વાત કરીએ તો સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્લાસ્ટિકનો યુઝ તો દીપકભાઈએ જણાવ્યો. એ સિવાય આ સીપીસી બ્લુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એમોનિયમ કાર્બોનેટ જનરેટ થાય. હવે એમોનિયમ કાર્બોનેટ એ લોકો માટે ખરેખર પ્રશ્ન છે. સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ એમોનિયમ કાર્બોનેટ નોક્સ રિડક્શનમાં કેવી રીતે વાપરી શકાય એસએનસીઆરથી એ માટેના સક્સેસફુલ પ્રયત્નો થઈ ગયા છે અને એ પાયલોટ લેવલે ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ થઈ ગયેલું છે. એટલે આવા જે પ્રશ્ન જે છે એ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીથી આપણે કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકીએ એ આપણે જોવાનું છે. અમારા જે ક્લીનર પ્રોડક્શન સેન્ટર્સ અહીંયા ગુજરાતમાં ચાલે છે, ગુજરાત એકમાત્ર એવું રાજ્ય છે જ્યાં આગળ ક્લીનર પ્રોડક્શન સેન્ટર છે અને જૈન સાહેબ કાયમ કહે કે વેસ્ટ ઇઝ નથિંગ બટ અ રિસોર્સ એટ અ રોંગ પ્લેસ. એટલે એ ખૂબ અગત્યનું છે કે ભાઈ કોઈનો પણ વેસ્ટ છે એ બીજાને માટે રિસોર્સ છે અને એને માટે આઈટી જેવા પ્લેટફોર્મ્સ પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. અમારું જે એક્સજીએનનું પ્લેટફોર્મ છે જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રી હઝાર્ડસ વેસ્ટ અને એની મેનિફેસ્ટ પણ બનાવે છે અને અમે હવે એને વ્હીકલ લોકેશન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમથી હવે ઇન્ટિગ્રેટ પણ કરી દીધું છે. આ એક રિસ્પોન્સિબલ રિસાયકલિંગની એક્સરસાઇઝના ભાગરૂપે છે. હવે તમે રિસાયકલિંગ તો કરો પણ ઇટ શુડ બી ડન ઇન અ એન્વાયરમેન્ટલી સાઉન્ડ મેનર. અને એન્વાયરમેન્ટલી સાઉન્ડ મેનરમાં જ્યારે તમારે એનું રિસાયકલિંગ કરવાનું હોય ત્યારે એના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ છે જેના એના ચેક્સ એન્ડ બેલેન્સ છે એ બધા મેન્ટેન થવા જોઈએ. એટલે એનાથી અમારી પાસે જે રોબસ્ટ ડેટાબેઝ હવે તૈયાર થઈ રહ્યો છે that we are going to share it with the stakeholders જે યુઝ કરી શકે છે. એટલે એક વેસ્ટ એક્સચેન્જ કાઇન્ડનો કન્સેપ્ટ જે છે એ પણ હવે પછીના ભવિષ્યની અંદર આવશે જ્યાં આગળ એક ઇન્ડસ્ટ્રીનો વેસ્ટ છે એ બીજી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કેવી રીતે રિસાયકલ રિયુઝ થઈ શકે એ માટેના આવા ઇલેક્ટ્રોનિક પ્લેટફોર્મ્સના માધ્યમથી પણ ડેટા શેરિંગ કરવામાં આવશે. અત્યારે 70% જેટલો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હઝાર્ડસ વેસ્ટ જે છે એ રિસાયકલ રિયુઝ થાય છે. 30% સ્ટીલ ફાઇન્ડ ઇટ્સ પ્લેસ ઇનટુ TSDF સાઇટ્સ એન્ડ કોમન ઇન્સિનરેટર. અમારું ફર્સ્ટ મિશન એ છે કે ઇન્સિનરેશનમાં જતો જે બધો વેસ્ટ છે બિકોઝ ઇટ્સ અ એનર્જી ગઝલિંગ, મોર ઓવર ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઓન સેટ્સ ઓફ પોલ્યુશન પ્રોબ્લેમ. સો હાઉ વી કેન એલિમિનેટ ઇન્સિનરેશન્સ from the state in the future and how we can shift all those waste that is going to common incinerator to a cement plant or a steel plant for the co-processing. એટલે ગ્લોબલ કન્સેપ્ટની સાથે આપણે લોકલ ફેક્ટર્સને કન્સિડર કરીને એને આપણી જે જરૂરિયાત છે એ મુજબ એને કસ્ટમાઇઝ કરીને કેવી રીતે સારી રીતે આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એ માટે આ બધા પ્રયત્નો છે અને એ પીપલ્સ પાર્ટિસિપેશન સિવાય શક્ય નથી. જ્યાં સુધી અનલેસ યુ ઇન્ટિગ્રેટ પીપલ કોમન મેન ઇન્ટુ ધ હોલ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી એકલું સરકાર ક્યારેય
કોઈ કરી ન શકે. એમાં બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સને સાથે લઈને ચાલવું પડે. એટલે જે કોર્ડિનેશન છે, કેપેસિટી બિલ્ડિંગ છે, રિસર્ચ છે, આ બધા જે એલિમેન્ટ્સ છે એને માટેના પ્રયત્ન કરવા પડશે. પોલિસીના જે ગેપ્સ છે એ પણ આઈડેન્ટિફાય કરવા પડશે અને એમાં પણ સુધારા કરવા પડશે. અત્યારે મને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા પર્ટિક્યુલરલી પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને ઈ વેસ્ટ માટે સેન્ટ્રલાઇઝ પોર્ટલ ડેવલપ કરેલા છે, જ્યાં આગળ એ લોકો મેન્યુફેક્ચરર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ, બ્રાન્ડ ઓનર્સ બધાને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવે છે. એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટીની નીતિ પણ દાખલ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે જે લોકો ઉત્પાદન કરે છે, યુઝ કરે છે, એ લોકો માટે આ વેસ્ટ ચેનલાઇઝ કરીને રિસાયકલર સુધી પહોંચાડવું એ એમનું જવાબદારી થઈ જશે. અને એ જો જવાબદારી એ પૂર્ણ નહીં કરે તો એ લોકોને એની અંદર પેનલ્ટીઝ છે કે ફાઇનાન્શિયલ કોસ્ટ છે એ બધું થશે. So what I'm trying to say is that particularly when we are having such a large industrial base, we need to say little focus on certain innovative solutions also. So we need to go for little green chemistry also, because when you see the concept of circular economy, one of the important aspect is you need to do redesign of a product so as to extend the life of a product, or at the end of the life most of its parts get recirculated into ecosystem instead of going to TSDFs. So it equally implies to chemical industry. You need to redesign your product also, how you can make green product, how you can make your manufacturing process eco-friendly. So instead of using say harmful solvents, can you go for a green solvents? Can you go for a better practices? In the past, in the engineering units, I mean, molasses and other things were used for molding. Now using CO2, sand recycling is being done along with the C&D waste. So such type of say modifications into existing manufacturing process you need to carry out. And for that, collaborative efforts with academia, with research institute is must, and board will always try to facilitate to be a bridge into this direction. Subject is Vedam, I mean you can go on and on, but once again it's a need of an hour. I mean it's a right choice to choose this subject and discuss now today, so that you can reap its fruits in future. So I congratulate Saket for organizing a workshop on such a vibrant subject, and thanks for inviting us to be a part into this process. And I thank you all the stakeholders for coming here, particularly industries, academia and others. And I wish this seminar a great success. I am sure that you will deliberate on the subject freely, vocally, and its outcome would be really be useful to the state for in coming 2 days for a circular economy. Thank you very much for your patience. Thank you so much, sir. Now, as per the tradition and our culture, may I request all the dignitaries to please gather for the ceremony of lamp lighting. ॐ शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पद शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते. Now, I would like to request our chief guest, Shri Sunil Parekh sir, who is a member of National Executive Committee of FICCI. He is the Senior Strategy Advisor with Zydus Life Sciences Group, and
has Jubilant Bhartiya Group. He has 45 years of work experience with corporate in India, Africa, and the USA. He has been delegate at COP27 Egypt 2022 and speaker at G20 conference Jan 2023. He is also involved with global organizations like World Economic Forum, Geneva's Ahmedabad Shaper Initiative, and Value Web. He has been awarded with outstanding contribution to national development in 2014. Currently, he is the Vice Chairman at FICCI at Gujarat State Council in Ahmedabad. Please address the conference, sir. Thank you. So it's really a pleasure to be here today. I want to thank Dharmendra Bhai for this invitation. A dear old friend for many years. I have seen him in so many avatars कि हम दर 2-3 વર્ષે કંઈક નવું કંઈક કરતો હોય છે. Shri Thakur Sahib, whom I have known for many years, and it was a pleasure to listen to you, sir. And today you represent a state that has done wonderfully in the field of pollution control and the very best in India. And therefore, I think we need to give a round of applause for GPCB. Davda Sahib, tamara વિશે સાંભળેલું. But today I've been able to meet you face to face, and it's always a pleasure. The man who controls as Soham Bhai says, the man who controls the input to the CETP. And that itself is a very big thing. Senior members of GPCB led by Mr. R.V. Patel and other colleagues, fellow academicians, fellow industry members, members of the media, it's a pleasure today. જ્યારે અમે વાત શરૂ કરી કે સુનિલભાઈ તમે આવીને કંઈક વાત કરો તો વિચાર આવ્યો કે 3-4 ટોપિક્સ વિચાર્યા હતા. એક હતું કે એક ગ્લોબલ સિનેરિયો આપીએ, એક કીધું કે નેશનલ આપીએ, એક વિચાર એવો આવ્યો કે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીની શું પરિસ્થિતિ છે એવી રીતે ડાઉન ટુ અર્થ. And the fourth topic was working that what are the practical things that a company has to do. So finally, Dharmendra Bhai said કે આપણે એક global perspective આપીએ કારણ કે inaugural છે. So let's start from the big picture. And then come to India and, if possible, talk about Gujarat a little bit. But since you have talked about Gujarat, I will not touch upon Gujarat. This was the biggest conference that I have attended, that is COP27. COP stands for Conference of Parties. And it is not a party. Party means government. So it's a conference of governments that comes together under the UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change. And દર વર્ષે એ લોકો કરે છે. ગ્લાસગોમાં જેનું એમને વિશ્લેષણ કર્યું was the time that Narendrabhai laid out the Panchamrit principles કે 5 આપણે implement કરવા છે to be part of the community of climate change. અને Glasgow પછી it went to Sharm el Sheikh in Egypt. And what I will try and do is not only give you what happened there and other things, but also make you feel as if you are physically there. કારણ કે I have taken some photographs also to try and share with you. If you were there, then this is what you would have experienced. અહીંયા બેઠા બેઠા, it will give a glimpse of what these conferences are all about. So I once again want to congratulate Saket and GPCB for organizing the 11th National Conference. And I think this persistent efforts continuously brings great results, and we are all privy to that. So the flow of thought is, we'll briefly touch upon the crisis and the urgency of climate change. And second is, what is the current status? ઘણું બધું આપણે છાપામાં વાંચીએ છીએ, but the big picture does not become clear. The third is, what are NDCs? NDC stands for Nationally Determined Contributions by every country has to give commitment in the meeting કે અમે શું કરવાના છે in order to reduce our carbon footprint. So what has India committed? પછી fourth, which is very interesting, is sector-wise analysis. There are 5 sectors that contribute in the nomenclature to carbon development into the atmosphere. Pachi, what is the role of innovation and technology? The point that DM also mentioned, it's a very essential part of how we are going to give affordable solutions which are available for all developing countries who neither have the capacity or the technology or the money or the resources, and yet they are going to be badly affected by climate change. Pachi, COP27 itself, what is it like? Ketla દિવસનું હોય છે, શું થાય છે ત્યાં? Pachi, India's commitment is also captured in a document called LTLEDS, Long-Term Low Carbon Economic Development Strategy, a document that every industry must read cover to cover, because that lays out the entire detail of the impact of whatever commitments we have done is translated for us. And then the Gujarat State Action Plan for Climate Change, SAP-CC. Topics which I am not covering today is about funding and investment.
ક્લાઇમેટ ચેન્જનું કેવી રીતે ફંડિંગ થશે, ધ નંબર્સ આર વેરી વેરી બિગ. Green bonds, climate justice, we are not responsible for generating carbon, it is the West. Still we have to do the cleanup. So where is the question of, where is the, the issue of justice in this? કે કોઈ કંઈક નુકસાન કરે અને એની ભરપાઈ બીજા પાસે કરાવો, એ કેટલું શક્ય છે? There are 31 countries in the world today which if the level of water, sea rises and the ocean rises by 1.5 meter, then 85% of the country will go below the water. એટલે they have to leave the island and migrate to other countries. આપણે તો હજી એ વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે આ ઓછું કરીએ, આ તે કરીએ. એ લોકો તો ડિસેપિયર થઈ જવાના છે. Now their problems are completely different. And where is the justice? And they have not contributed to the problem at all. એવી રીતે પછી the issue of adaptation. અત્યારે it is now fait accompli. આટલી મહેનત કરીને બધા કન્ટ્રીએ NDC, but I will come to it, કે બધું કર્યું છે, પણ the mitigation that is required to reduce the carbon is still approaching 2.8 degrees centigrade after taking into account all the cuts that the countries have agreed in the world. We are still heading for a disaster. And therefore, what is the role of the private sector, deep tech startups and research institutions? These topics are, each one of them are very large in this. I will not be able to cover today. And I would like to conclude with one slide on what each one of us can do in our individual capacity other than the place where we work. And then I'll show you some pictures of COP27 to give you a glimpse of what happens during the conferences and subsequently how beautiful is Sharm el-Sheikh, which is part of Egypt in the Red Sea. So let me begin. The problem is that the greenhouse gases are going and creating a shield in the atmosphere which does not allow the heat from the sun to leave the earth. Consequently, it is called a greenhouse. કે આપણું એક જાતનું એક સીલ થઈ જાય છે કે જેમાંથી ગરમી બહાર નથી જઈ શકતી, એટલે ગરમી આપણા અર્થમાં જ રહે છે અને એના કારણે things start warming up. The consequence is that the ice caps which we have seen in the North Antarctica and Arctica have started melting in a very big way, and we have seen repeated number of proof that the speed of melting has now more than tripled in the last 3 to 5 years. Weather changes take place. We have more cyclones, we have droughts, we have storms, forests are entirely lost to fire, wildfires, acid rain પડે છે, frequent natural disasters થાય છે, flood and tsunamis આવે છે near the coastline. It leads to crop failures, disruption of nature cycle, biodiversity loss, આખી સ્પીસીસનું extinction, loss of land to the sea આવે છે પાણી અંદર, અને big economic disruption. And a recent example that was discussed extensively at COP27, કે પાકિસ્તાનનું 1/3 of the area was covered under water and it was flash floods. It took less than 4 days to cover 1/3 of the country under water. અને ન છૂટકે એ લોકો આપણી પાસે 60 મિલિયન મચ્છરદાની ખરીદવી પડી. આપણી સાથે ટ્રેડ નથી કરતા, બાજે છે, પણ ન છૂટકે એટલા મચ્છર થઈ ગયા હતા that they had to buy. It's a crisis that requires about $8 to $10 billion to solve. અને એના પહેલાં ઓલરેડી એ લોકોનું જે ડેટ હતું દે આર નોટ એબલ ટુ સર્વિસ, એટલે ચાઇના પાસે માફી માગી 3 બિલિયનની અને સાઉદી અરેબિયા બીજા 3 બિલિયન આપ્યા. એમ કરીને હવે IMF પાસે ગયા છે કે બીજા 4 આપે, એમ કરીને પહેલાં દેણું હતું, એના ઉપર આ બીજો ફટકો પડ્યો. Can you imagine the consequence of on development in this country when such a natural calamity is happening just in our neighborhood? The human impact is કે આનાથી રોગચાળો બહુ વધે છે. Diseases have spread. Deaths have happened. Death and disease is the big problem. Food shortages take place because agricultural land gets and the output reduces. It leads to hunger as it is repeatedly shown in Africa. Job losses take place કારણ કે આખા industrial estate પાણીમાં ડૂબી જાય છે. Inflation વધે છે કારણ કે મોંઘવારી, there is shortage and cut off of supply chains and a drop in the quality of life. UK જેવી country, they have had to increase the taxes and reduce the benefits under Rishi Sunak in order to maintain financial stability. So nobody is immune from the problem. If it hits you, it really hits you. And sometimes it is going to affect you for long periods of time. Results in huge public expenditure, whether it is Pakistan, China, and Germany flash floods there. Debt ઉપર હોય તો ડેટમાં પછી default શરૂ થાય છે કારણ કે you need money to protect your people and you can't pay the debt to the people that you owe money for other development projects. Social unrest થાય છે. તમે શ્રીલંકામાં જોયું કેટલો બધો ભાર ઉપાડવો પડ્યો અને people then ran into the palace and took over the entire administration.
આરબમાં સ્પ્રિંગ થયેલું અને પછી સ્ટ્રાઇક્સ ઇન UK અને કોન્ફ્લિક્ટ શરૂ થઈ છે. એન એસ્ટિમેટેડ 22 મિલિયન પીપલ હેવ બીન ડિસ્પ્લેસ્ડ કે જેણે ઘર છોડીને જવું પડ્યું ફ્રોમ 2008 to 14. So uncertainty, volatility, stressed life and a future starts looking very bad and hazy and a life and a livelihood nokariyu is put at risk. So the crisis and the problem is real. We have experienced it repeatedly and actions that we are all taking as industry to reduce our carbon footprint is a good way to help save the world and to make sure that our state also survives well. Second slide, what is the status today? Every year the world generates 51 billion tons of carbon into the atmosphere. 51 billion ton. It is carbon and carbon equivalent. એટલે methane is about 25 times worse than carbon. એટલે બધું ગણીએ તો બધું થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇક્વિવલન્ટ 51 બિલિયન ટન્સ આપણે એટમોસ્ફિયરમાં નાખીએ છીએ અને અત્યારે એટમોસ્ફિયરમાં ઓલરેડી 300 બિલિયન જે પહેલેથી અત્યારે નાખ્યું છે એ બધું પડ્યું છે. So this is the problem. India emits out of 51 billion, 2.8 billion tons of carbon. And if we continue without any reduction, so we will touch 4.48 billion tons. The world has to go from 51 billion tons of carbon per year to 18 billion tons. Lagbhag one third by 2030 if you have to maintain the increase of temperature to a maximum of 1.5. 1.5 માં 1.2 તો વધી ગયું છે. 2030 માં if you want to maintain 1.5, then you have to cut down this 51 billion to 18 billion tons by 2030. Which means if you divide it by the population, per person, you and I have to generate no more than 2.25 tons of carbon dioxide per person per year. હવે per capita જોઈએ અત્યારે તો US is generating 10 tons of carbon dioxide per person per year. China is almost there at 9 tons and China's population is 4 times that of the US. EU is at 4 tons per, quite good, reasonable. UK is 3 tons, India is 2 tons per person and the world average is 6 tons. So we are one third of the world's average in India. હવે આ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જાય છે ક્યાંથી? તો દુનિયામાં 31% of the world's carbon dioxide comes from manufacturing industries. Electricity generation is 27%. તમે બેને ગણો તો લગભગ 60% થાય છે. પછી agriculture is 20%, transport is 16% અને comfort એટલે air conditioning અને heating, which is not such a big thing in India, is 7%. Indiaમાં on the other hand, electricity contributes 57% of the carbon, almost equivalent to both manufacturing and electricity put together. અને ઇન્ડિયામાં ઇલેક્ટ્રિસિટી અને મેન્યુફેક્ચરિંગ એડ કરો તો ઇટ ઇઝ ક્લોઝ ટુ 80% ઓફ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બાકી છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન વેર ધ EV કેન પ્લે અ રોલ, એગ્રીકલ્ચર વિચ ઇઝ ઓનલી 3% ઇન ઇન્ડિયા અને કમ્ફર્ટ આપણે કુલિંગ એટલું છે ને આપણે હીટિંગની ખાસ જરૂર નથી પડતી. સો ધીસ ઇઝ વેર ધ હોલ બિગ સ્ટેટસ પિક્ચર ઇઝ. એપ્રોચ ટુ કી સેક્ટર્સ સોલ્યુશન્સ. હવે વર્લ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ તો 51 બિલિયનના તમે વર્લ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગનો આંકડો લ્યો તો 31% એટલે 16 બિલિયન ટન્સ ઓફ કાર્બન આર બિંગ પુટ ઇન ટુ ધી એટમોસ્ફિયર બાય ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ઇન ધ વર્લ્ડ. એમાં સ્ટીલ, સિમેન્ટ, પ્લાસ્ટિક, ગ્લાસ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, પેટ્રોકેમિકલ્સ, એલ્યુમિનિયમ, પેપર એન્ડ મેટલ્સ એકાઉન્ટ ફોર ઓલમોસ્ટ 97% ઓફ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ. અને સ્ટીલના આંકડા છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અને શેના માટે થાય છે એ પણ આપણને ખબર છે. સો ધ હોલ સોલ્યુશન ઇન વર્લ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ electrify everything. Stop using fossil fuels. And the electricity that you use, so boiler hoy, so atyare you may be using one of the many raw materials. You substitute it and make it into an electric boiler and make sure the electricity you get is all green electricity. So that is the biggest solution for manufacturing industries. Thodi ghani industries potana જ power plant નાખે છે જે મોટી છે. Baki for MSMEs, as Thakur Sahib said, you have to give them solution. Every small scale industry can't go and put up a solar plant or that the grid has to provide. And therefore the greening of the grid in this respect is going to be very important. In fertilizer industry, they are looking at hydrogen ammonia absorbs approximately 50%. આપણને અત્યારે નવાઈ લાગે છે કે જ્યારે આ બધી એનાલિસિસ થઈ then we found out that total amount of fertilizer that is used in the world, only 50% of it actually gets absorbed in the soil. The other 50% runs off. Now that itself can help you to reduce, if you have better systems
of absorption of, and there are many people who are working in biofixation to help reduce the amount of carbon dioxide that will happen as a consequence. Where you have unavoidable carbon emissions and which are called hard to abate sectors, which are, as I mentioned above, steel, cement, plastic, glass, fertilizer, etc. Here there are 4 or 5 new technologies that have come up. The one that is expensive but looks very promising is direct air capture. It is roughly $6 per kilo, and people are wanting to bring the price to $1, which is about 80 rupees for a liter, which is roughly the price at which things become economical for industrial use. The other is shift to hydrogen in a big way, and Tata Steel is also one of the companies that has done this on a very big scale. Hydrogen has been already used very extensively abroad in very many plants. Mongu che, but at least it helps to cut down, because the penalties, if they are higher than the cost of using hydrogen, then the shift takes place quite easily. We have a hydrogen mission that the government of India has announced with $2 billion. Let's hope that we are also able to get green electrolysis and use solar electricity for electrolysis to generate hydrogen in a large way. But public sector undertakings have taken up this responsibility in a big way. And then, of course, the whole circular economy issue has come up for industry: use longer, then recycle, and then reuse. The fact is that it is a very, very big opportunity for Indian companies to become zero carbon companies and be a leader in the world. We are late in the race, but to that extent we have an advantage that we have not polluted as much, and therefore the switching may be easier. The second is electricity, and this is the sector, again, if it generates 27% of the total carbon dioxide, it means total power generation in the world, it amounts to 14 billion tons of carbon dioxide, and this needs to be decarbonized. Now, the amounts that are required, which are estimated by the IMF and the World Bank, is roughly $1 trillion per year for generating both from offshore wind. Offshore wind is a very good solution because their PLF factor is much higher than when you put the windmill, for example, on land. Similarly, solar, which is the price of solar has come down to less than $2 per unit, but the cost of storage is still $4 a unit. So, pachu $6 pache avi jai che. And therefore, the race is now to reduce that cost, to bring it again, and therefore there is scope for innovation. The best solution has been found in COP27. Everybody uniformly agreed that the world requires nuclear fission and nuclear fusion as the cleanest fuel that you have. અને જે આપણને બીક છે કે ન્યુક્લિયર હોય તો રાત્રે આપણા વાળ ગ્રીન થઈ જશે અને ગ્લો થઈ જશે, that is not really true, because when you take Fukushima and you take all the disasters that have taken place, then the total number of people who have died is less than 67,000 people in all nuclear accidents. અને દર વર્ષે 2.5 લાખ માણસો કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ફેફડાના કારણે they go for lung cancer every year. So, how you look at the problem is very important. That is spectacular and disaster, and people are dying here every day, so nobody talks about it. But nuclear fission and fusion is the cleanest. The waste handling technologies are very good, and it's really remarkable. And hydrogen has clearly emerged. The Ambanis, the Adanis, the Tatas, and the Birlas, the 4 groups have committed more than $20 billion to bring again the cost of hydrogen, which is close to $5, down to $1. And with this, we will have a solution. So the solutions are on the anvil, and we must remove the fuel subsidies. Aaj duniya petrol and diesel ni je subsidy che, that itself is $400 billion, almost $500 billion DM. હવે તમે એક તરફથી એને ઇન્સેન્ટિવ આપો છો અને બીજી તરફથી રાડારાડી કરો છો. You make up your mind what you want to do in life. So petrol has to be priced without subsidies in order that people shift from expensive petrol to cheaper renewables. Agriculture has a unique problem. The main component of agricultural carbon dioxide is actually methane. And methane comes from one source, that is animals. એ લોકો ખાધા પછી એ લોકો ઓડકાર કરે છે, and they generate gas. These are the major sources of carbon dioxide equivalent methane, which is 25 times as dangerous as and nitrogen oxide, which is 256 times more dangerous than carbon dioxide. And this is the problem. So essentially it is about animal husbandry, and much of it is in the West is for non-vegetarian food. Now, as long as people stick to non-vegetarian food, they will require animals, and this will continue. In India, we don't have this problem in a very big way. And I think there are a lot of substitutes that have come in the market, and I would like to cite the example of a new product that has come from the laboratory in IIT Gandhinagar,
which is vegetarian meats. And we had a blind test just about 2 months ago, ને ખબર ન પડી કે આ ખરેખર meat છે કે સોયાનું meat છે. એટલું સરસ બનાવ્યું છે. So lots of efforts are going on. Even in large functions like the World Economic Forum in Davos, there are many times these kind of things are served to people to try and tell them કે હવે ખરેખર ઈચ્છા થઈ હોય તમને તો તમે આ ખાઓ. પણ તમને ખબર ના પડે તો પછી why are you sticking to just non-vegetarian? But the real problem in agriculture is this. In transportation, it accounts for 8 billion tons out of 51 billion tons. And, the ships are, the solution is the cars, the SUVs and the motorcycles constitute 47% of the total transport. The trucks and buses is about 30%. Ships is 10%. And aeroplanes is 10%. And trains and others is 3%. And the solution lies in mass transit systems. It dramatically cuts the whole thing. Now I'll come to what happens in COP27. This is what happened. 110 heads of states and presidents came. We had 46,000 delegates. This is the largest conference I have attended in my life. તમને ખરેખર એવું લાગે કે હું ક્યાં છું ને હું કોણ છું, બધી ક્રાઇસિસ ઊભી થઈ જાય છે. અને it lasts for normally 2 weeks. This was the 27th COP. It started on 6th to the 12th, which is Monday to Friday. And then the second week is 13th to the 18th. Now they are taking it to Emirates, Dubai. And they have taken it in the middle of the week. So, કારણ કે એ લોકોનું week પેલું Friday ના હિસાબે. So it is not Monday to Friday, but it starts with Friday, Thursday onwards. But it is normally for 14 days, 6 plus 6, 12 plus Declaration Day. 110 presidents and prime ministers came, 45,000 delegates, 5,000 media. And every COP is divided into 2 parts. One is called the blue zone, the other is called the green zone. Blue zone is where all the negotiation takes place between all the countries. And a lot of people who come from the private sector like us go to the blue zone to attend these meetings. At any point of time, there were more than 70 seminars that were going on live. And each seminar has about 100, 200, 500 people. The bigger ones have 4,000, 5,000 people each. And then they have a theme for each day. So for example, on 9th November, they had Finance Day about who is going to finance and how is the money going to flow. About $1 trillion per year, particularly to developing countries who don't have the balance sheet of the country to be able to borrow these kind of large amount of money. So who's going to help them? Second is about the youth and future generations. આપણે તો બધું બગાડીને જઈએ, પણ એ લોકો શું કરશે જ્યારે મોટા થશે ત્યારે? અને એ લોકોનું શું કહેવાનું છે? The third day was on the science. Is there new innovation, R&D science? Then decarbonization, how best to do it? Adaptation is another very big area. પછી એગ્રીકલ્ચર એન્ડ વોટર, જેન્ડર ઉપર એક દિવસ હતો, પછી એનર્જી, પછી એસ એન્ડ સિવિલ સોસાયટી મેમ્બર્સનું ડિસ્કશન્સ, biodiversity preservations, and the last day was 17th November, which was the Solutions Day, where they presented the summary and then followed by the declaration, which is the agreement of all the 193 countries who participated in this. Now, the expectation from COP27 was કે 3 મહિના પહેલાં, આ નવેમ્બરમાં આવ્યો, લગભગ એપ્રિલ કે મેમાં રિપોર્ટ આવેલો IPCCનો, that after taking into account all the cuts that have been announced by the world, all the countries, we are still heading for 2.8 degrees instead of 1.5. So the big expectation was that COP27 everybody will increase their carbon cuts. That did not happen. The total number of cuts that were announced did not even move the temperature reduction by less than 0.2%. So we are still heading for a crisis as it stands today. The big thing that happened, outcome in COP27 was that loss and damage fund was created. હવે we are in the process of cutting carbon dioxide. પણ જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નથી થતું અને by the time we reach 2030 and a net zero by 2050, તો ત્યાં સુધીમાં જે બધા તોફાન થશે ને બધું ડેમેજ થશે, એની ભરપાઈ કોણ કરશે? And the best has been fighting against it કે અમારે આના પૈસા, we are responsible but we don't want to take any liability for it. એટલે સાવ નાગા થઈને ઊભા રહી ગયા છે. They come in suit, boot and tie, but their net attitude is so bad that it is really bad. And America is the worst. Europe at least has some sense of decency and courtesy to talk about it. But I found the Americans and the Russians terrible in this regard. So finally, at the outcome, they have agreed to create a fund. That's all now. Even how the fund will be funded and the mechanics of it has been left for future negotiations, which will take place in COP28.
And this was finally supported by the European Union, otherwise the developing countries would have had a big problem. As I mentioned, the second point, the mitigation to reach 1.5 degrees has been missed completely. And India had said that instead of saying that only instead of the reduction of coal only, the world should look at the reduction consistently on all fossil fuels together. And this was rejected by Saudi Arabia and Russia. They said, nah, gas is the solution to coal. So you can't cut gas and coal together, nahi to apne pachi વીજળી નું શું થશે, etc., etc., because they have vested interest in gas. So there was no deal for any developing country. There are 31 countries which are called the group of 31 countries, nation states, island states, that are going to drown by 2035 to 2045, depending on કેટલો slope છે એ લોકોની જમીનનો as water level rises. Then there was another group, કારણ કે for the whole world to negotiate, you need to form groups. Otherwise, it's very difficult for so many people. So there is a group of 77 there, which was led by Pakistan's foreign minister, a lady. She did a very good job. To get consensus between different people and their interests, આપણે ઘરમાં consensus નથી થતું. તો આમાં 77 દેશનું consensus કરવાનું કામ એ બેને કર્યું. And hats off to the lady, she was exceptionally good. And she managed it, and so on and so forth. So they got the agreement for loss and damage. And then what the West said is that don't give us a liability for this. તમારે કંઈ પૈસા જોતા હોય તો one-on-one અમારેથી માગો, we will help you. So Indonesia got $20 billion in the meetings for solving the problem. Then South Africa got 8.5 billion. Vietnam was committed for 5 billion. India ને પણ પૂછવામાં આવ્યું કે તમારે કેટલું જોઈએ છે. એ લોકો કીધું અમે ગણીને પછી next year આવશું. પછી adaptation. Now adaptation is that, you have a problem. There will be floods, there will be agriculture, there will be a lot of problems this next 10-20 years. How do you adapt to it? How do you become ready for it? આપણે તમને યાદ હોય તુષારભાઈ, GIZ did a study for Naroda Industries Association. How ready is Naroda Industry Association for climate change? અમને ખબર પડી કે if there is a flash flood, then 2/3 of the industrial estate is below water. This was a study done by GIZ and FICCI together, and we had done this about 10 years ago. અને ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટને ખબર જ નથી કે જમીન લો લાઈંગ છે કમ્પેર ટુ ધી અધર. સો બીજું પાણી ત્યાં ધસીને આવશે કે તમે ઉપર છો અને પાણી વહ્યું જશે કે શું થશે. પીપલ હેવ નોટ ઇવન બોધર્ડ ટુ એનાલાઇઝ ધ લોકેશનલ જ્યોગ્રાફિકલ ટુડે રિસ્ક એલિમેન્ટ્સ ઇન વેરેવર દે આર. એટલે આ બધામાં એડેપ્ટેશન માટે ઘણા બધા પગલાં લેવાના છે, જેના માટે અત્યારે ઇન્ડિયા ઇઝ ડેવલપિંગ એન એડેપ્ટેશન પ્લાન. અને લાસ્ટ ઇઝ આ બધા પૈસા જે જોઈએ છે એના માટે મલ્ટીલેટરલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે વર્લ્ડ બેંક, IMF, યુનાઇટેડ નેશન્સ, they don't have the money to give this kind of money to any developing country. They don't have the mechanism. So પછી they have to be completely restructured to get ready and fit for purpose in the next 2 to 3 years in order to make sure that this money goes for putting up windmills and everything. Now all of you are technologists, all of you are committed to changing the world and becoming a better place. These were the 12 technologies that were agreed that are the solution for mankind. The first group is the hydrogen group. The second is the battery and the energy storage. And આ દરેક ક્ષેત્રમાં there are 4-5 very promising new startups and technologies and R&D that were discussed, and it is really worth reading this, in detail. પછી carbon capture, utilization and storage. એટલે હવામાંથી એ લોકો they have this big fan કે હવા લે, હવામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડને સ્ટોર કરે અને કોકોકોલાને વેચી દે છે કોકોકોલા બનાવવા માટે. Now this is direct carbon capture. And then there are other storage. This carbon dioxide can also be used to penetrate fresh cement that is being poured, and it makes it a very hard surface as far as road travel and transport is concerned. The fourth is sustainable fuels itself. So there are lots of fuels that are coming. Apne India ma, you are well aware, we are using bioethanol for blending with petrol, and there are many other crops that give a higher calorific value. Green built environments are the call of the day. Those who are in architecture and other things know the importance of green buildings. Circular technologies is one group of 27 technologies that will transform the world. Then nature-based capital solutions and so on and so forth. I won't go into the details, but these are the future that are going to become very big business opportunities, especially for people like Soham and others who are now focusing to give solutions to industry. So this is the big picture in the world. What has India committed? India, Prime Minister Modi in Glasgow, and subsequently he came again in Sharm el Sheikh, has committed. They submitted 2 documents which are mandatory.
One is the NDC, which is the target, and the other is the LEDS, which is the low carbon emission development strategy for Indian economic development. The NDC consists of India has committed to net zero by 2070. By 2030, 50%, that is 500 gigawatts of electricity, will come from renewable sources, from which 500 mathi 240 will be solar, wind will be 140, hydel and nuclear and others will be the rest. Today we are at 175 gigawatts by 2023. So we have to go from 175 to 500 by 2030. Now this requires something like $7 trillion. So it's a huge number. Third element is we will reduction in emission intensity by 45%. એટલે એક યુનિટ આપણે percentage GDP જો કરવો હોય તો how much energy we are using, that we have promised that we will cut the energy requirement by 45% by 2030 as compared to the figure that we had in 2015. Happy to report to you, the government reported that out of 45%, we have already covered 28% out of it. So it is not that we are starting from zero now. India also committed to reducing absolute emissions of carbon by 1 billion tons by 2030 compared to if we had not done anything. And the last is we are increasing our forest sink. The Ministry of Environment and Forest has clearly said we are below the world average in terms of the forest area in India. Every place that you find in your industrial estate, in your societies, please grow trees because that is a good long-term solution for India and for your own health. Now LTLEDS, there's a long-term low carbon economic development plan, is on the next page, and that is where it defines clearly the commitments we have taken on circular economy. And that is the generation of and the basis of what we have been going to discuss today. And the third thing that we did was we launched LIFE by Prime Minister Modi and United Secretary General Guterres at Ekta Nagar in Bharuch, a flagship program to promote sustainable lifestyle across the globe. Finally, all the goods that are produced are for consumption by you and me, by consumers. If we cut down our consumption, then automatically there will be a pressure on the industry to make sure that they are giving us green products and don't give us so much of variety that we keep getting confused. And જ્યાં 4 કપડાથી ચાલતું હોય ત્યાં 20 કપડામાં wardrobe રાખવાની જરૂર નથી. So this is the thing, and this has been recognized by the world over as a very important element, and this has been accepted by the United Nations, that what India has committed in India, we has also going to become the same for the rest of the world. There are 7 elements. I will not go into detail of Dharmendra bhai, but perhaps you can elaborate later. Ek hydrogen che, ek biofuels che, in terms of the strategy for reducing carbon in India. Urbanization ma we have to focus on smart cities and green buildings. Then the 5th one is the industrial sector will have to be completely electrified, high energy efficiency requirements for all our processes, and enhancing material efficiency lal ma che, and recycling leading to expansion of circular economy. And this circular economy has been estimated by Niti Aayog is targeted to save 14 lakh crores to the Indian economy by 2030. So big business opportunity. Get yourself involved with, as I can see Aditya, I heard your presentation day before yesterday, and yours is a fine example of how really to be part of the new change that is bringing, both business and the industry together. The 6th is about increasing forest cover. We have committed to 2.5 to 3 billion tons of additional carbon we have to take from the atmosphere by putting more forest and trees. And the last is that the development of new technologies, new infrastructure, and the challenge of innovation is upon us to make these technologies affordable for all our countrymen. These were the big 8 national missions have been announced by the Ministry of Environment and Forest. જેનો જિકર આપણે DM સાહેબે પણ કરેલો. અને એ 8 missions છે: solar mission, enhanced energy mission, sustainable habitat missions, water mission. અને દરેક ક્ષેત્રમાં reports have been prepared and committees have been formed. In addition to that, as he mentioned, there are 11 sectors which are where we have to treat the waste and go into the circular economy, for which task forces have been formed at the Niti Aayog. And all this has been translated to mandates to the state now.
and the state also has to do it. EPR is now going to be extended very shortly from e-plastics to e-batteries to e-waste to tires and many others to come in the future as well. Gujarat has a state action plan for climate change, and I would urge, maybe in one of the sessions later, Dharmendra bhai, we should take the opportunity to discuss the state action plan for climate change also in greater detail. GPCB has done one innovative thing, that instead of the standard 3R of reduce, reuse and recycle, they've introduced it to 6R to reduce, to include repair, remanufacture and refurbish. And as you mentioned, that the balance 30% of the 47 lakh tons of hazardous waste, which is today being incinerated or put into landfill sites, is also going to be converted in a short period of 2 years, also through recycling. And we would really congratulate and wish GPCB the very best in this wonderful endeavor. Now I will share you some photographs of what it looks like. This was the entrance to COP27. The place is Sharm el-Sheikh. It is much below Egypt. It is in the Red Sea. Many of you might have gone there for holidays or around that. Very beautiful. This is the kind of 71 to 72 seminars that take place continuously throughout the day in the main halls. There are about 40-45 halls in which these seminars are there. એ લોકોએ એક એપ બનાવ્યું ટુ ટેલ યુ કે તમે ક્યાં છો અને તમારે કયો સેમિનાર એટેન્ડ કરવો તો કેવી રીતે જવાનું. એ એપ એવો હતો કે વન્સ યુ સ્ટાર્ટ લોકેટિંગ યુ ગો રાઉન્ડ એન્ડ યુ કમ બેક ટુ ધ સેમ પ્લેસ. એટલે એટલા બધા માણસો હેરાન થયા છે. ધ એપ ડીડ નોટ વર્ક અને બધા એકબીજાને પૂછ્યા કરે આ હોલ ક્યાં છે, આ સેમિનાર ક્યાં છે. અડધા અડધા દિવસ સુધી બધાએ ફાંફા માર્યા છે. This is the other phase of it, heavily packed. અને તમે જઈ આમ ફર્સ્ટ રોમાં જુઓ તો 2 કે 3 પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ બેઠા હોય, સેકન્ડ રોમાં આપણા બધા મિનિસ્ટર્સ બેઠા હોય, આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ યાદવ હતા. So you know these people otherwise will never get a chance to forget to meet, even to see, and they are all over the place. You can catch them and say, hello sir, I am from India, and they are willing to talk. They sit down and have a coffee with you. It's a wonderful experience. Chance મળે આદિત્ય જરૂર જજે. It's a good experience. DM, you should also go. મજા આવે એવું છે. Then there are country stalls. એક countryએ પોતાનો સ્ટોલ બનાવ્યો હતો in the shape of whatever their national colors અને national designs. This is I think Oman. અને બહુ beautiful હતું. આ બધા બહાર હવે the biggest problem in this place was કે આટલા બધા 45,000 માણસો માટે they had 4 restaurants. એટલે ખાવામાં પાણી પીવાની બોટલ લેવા માટે 1.25 કલાક. ખાવાનું હોય તો 1.5 કલાક. હવે તમે યુ અટેન્ડ અ સેમિનાર ઓર ડુ ધીસ. એટલે ન છૂટકે એવરીબડી ઇન ધી હોટેલ યુ ટુ ટેલ ધ કુક કે ભાઈ પ્લીઝ મેક અસ સમ ફલાફલ અને એક ડ્રિંકની બોટલ આપી દે બ્રેકફાસ્ટના ટાઈમમાં. બધા પેક કરીને આવતા હતા કારણ કે there was total chaos at lunch time. No place to sit, no place to eat. અને આ હાલત હતી અમારી 14 દિવસ સુધી. આ આપણું છે ઇન્ડિયા સ્ટોલ. The smallest stall in the whole place was of India. Smallest, બેસવાની જગ્યા નહીં. માંડ 25 માણસ બેસી શકે. હવે people had stalls of 200, 5,000, 3,000 stalls. I don't know why we did such a ખીચપીચ. અને એટલી નાની જગ્યામાં અને ખુરશીઓ પહેલાં આપણે રીયુઝ મટીરિયલ નહીં, આપણા પહેલાં જૂના ખાટલા હતા ને ઓલા વાણના, એવી ખુરશી બનાવી દીધી એટલે ખૂંચા કરે યાર. એના પર બેઠા હોય ને એટલે યુ ડોન્ટ ઇવન ફીલ લાઈક સિટિંગ મોર દેન 15 મિનિટ્સ. એટલે આઈ ગેવ અ રિટર્ન ફીડબેક ટુ અવર મિનિસ્ટ્રી એન્ડ ટુ ભૂપેન્દ્રભાઈ યાદવ. મેં કીધું યાર તમે તો સારી ખુરશી ઉપર બેસો છો ઉપર, અમારું શું નીચે બેઠા છીએ એનું. પણ they launched this life to the whole world even in that particular place. And life for environment was really appreciated by the West કારણ કે they are the ones. US is 10 tons of carbon per person per year as against 2 tons of carbon for India. So they have to come down in their lifestyle. It's meant for them, not for us. But it is important કે એક જાગૃતતા આવે કે cut down the number of જ્યાં તમે ચાલીને જઈ શકો છો ત્યાં ટાંગા ઠોકીને જાઓ. Don't use the car, you know. અને જ્યાં તમે 2 કે 4 જોડી કપડાથી ચલાવી શકો છો ત્યાં 20 જોડી કપડાં ન રાખો. So this is all lifestyle changes. બીજું તો કંઈ છે નહીં. This is the National Congress, which is a huge building where all the 110 heads of states and presidents enter and meet. Plus there are people like John Kerry and Obama and all that. This is the actual negotiation. In some of the negotiations are open, where we as observers were around, and some were sealed. We could not enter. So this was on the left hand side, extreme left,
is our India delegate, and I am sitting behind that fat lady. I have disappeared, એટલે નથી દેખાતો. એટલે આવી રીતે negotiations થાય છે. Go around, each country gives their points. Finally, they make a summary. They agree, they disagree. પછી સામ-સામે discussion થાય, પછી common discussion થાય, and they finally prepare a text which everybody has to agree at the end of the meeting. એટલે ઘણીવાર થાય છે અને ઘણીવાર નથી થતા. These are the other ones which are open to public. આમાં 5000 માણસો બેસી શકે એવા છે. અને they discuss commas, full stops. એટલે તમને ખરેખર પહેલા 15-20 મિનિટ પછી ખરેખર બહુ deep sleep આવી જાય છે એકદમ. કારણ કે એટલું બધું પિષ્ટ પેષણ, એટલું બધું આમ such details કે તમને એમ થાય, I just came to know reduce carbon. I have not come here to address the commas and full stopping. પણ this is the process, so you realize કે આવું બધું થાય છે. This is the second part of the whole thing, which is COP27, which is the green zone. And now green zone and blue zone are two separate areas. વચ્ચે મોટો રસ્તો છે અને they are apart by 2 kilometers. Green zone is open to everybody. The person who has a blue zone pass can go to green zone. The green zone cannot come to blue. Green zone ma all the activists, all the NGOs, all the research, all the think tanks, they are there. They are a serious group. So Oxfam છે, તમારા મોટા મોટા think tanks છે, World Energy Today, WRI, PRI, all these organizations are here. And John Kerry also, he attends functions on both on behalf of NGOs and on behalf of government. એટલે અમે બધા એને કીધું ડબલ ઢોલકી છે. This is Sharm el Sheikh. એક પાણીમાં એક પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો આખા દરિયામાં દેખાણો. એક પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો નથી દેખાતો. Beautiful, blue, clear, અને તમને ખરેખર when you see it, you will fall in love with the water there. This is the hotel where they had given us a stay, and you see the beautiful ocean line, તો ઘણીવાર તો એમ થાય કે હવે તેલ પીવા જાય, કોન્ફરન્સ અહીંયા જ બેઠા છીએ. This is so beautiful, really. This is one of their monuments there. And with this I conclude. Thank you very much, and I wish you well. Thank you so much, sir, for enlightening us with such an alarming factual information presentation. It was quite informative and entertaining, I must say. Thank you so much, sir. Once again, I would like to thank all the dignitaries on the dais for their irreplaceable presence and valuable inputs. Give a huge round of applause for all of them. Now we'll have a refreshment break for 15 minutes and then we'll move further to our next business session. Friends, let me remind, we are a little bit late because we started late. I would request every one of you to kindly be seated inside the hall within 15 minutes. Do not extend beyond 15 minutes. So that we can start the business sessions immediately. We have our speakers of the day with here, and we would not want to waste time. Thank you very much.